Shirika la MCSK limetaka sheria inayopendekezwa kubadilishwa katika haki miliki za sanaa kubatilishwa na kutupiliwa mbali. Sheria ama mpendekezo ya kubadilishwa kwa sheria hiyo kumependekezwa na bodi ya haki miliki nchini Kenya Kekobo, jambo ambalo MCSK inasema kwamba ni kinyume na kuwafaidi wasanii, kwani katika muda wa miezi miwili iliyopita Rais Uhuru Kenyatta alitia sahihi kuhusiana na kufaidika kwa wasanii wote nchini kupitia Skiza Tunes. Mwanahabari wetu Stella Kariuki ana taarifa hii. Mvutano kati ya mashirika ya kuchukua malipo kwa niaba ya wanamuziki, waigizaji na waliojitikwa katika sanaa mbalimbali almaarufu MCSK, Camp na Prisk. Hii leo wameisuta bodi ya Kekobo kwa kile wanachosema ni njama ya kuleta sheria mpya zinazokinzana na malengo ya mashirika haya. Haya yanajiri tu miezi miwili baada ya mswada wa kuongeza mapato ya Skiza kutoka 16% hadi 52% kutiwa saini na rais kwa manufaa ya wanamuziki. Afisa msimamizi mkuu wa shirika la MCSK, Dr. Ezekiel Mutua, amesema kuwa bodi ya Kekobo imekuwa ikigeuka wajibu wake kikatiba na hata kuwataka wasanii kusajili kazi zao, jambo na ambalo ni kinyume na sheria. Our attention has been drawn to an insidious and outrageous maneuver by the Kenya Copyright Board, Kekobo, which has sneaked some amendments with far-reaching implications on copyright administration into the Statute Law Miscellaneous Amendment Bill 2022. It shall be recalled that only 2 months ago, the President signed into law the Copyright Amendment Bill 2021, which raised the Skiza Tunes revenue share from 16% to 52% in favor of musicians. Kekobo's action through constant and repeated amendments which amount to mutilation of the Copyright Act have resulted in a lot of confusion, disruption and acrimony in the Kenyan music industry to the detriment of musicians, and has also in the process economically benefited a few well-connected individuals and companies that exploit the rights in copyrighted musical works. It is therefore shocking to see that Kekobo would have the audacity to sneak obnoxious clauses with far-reaching changes on the industry in the guise of miscellaneous amendments only 2 months after the President awarded musicians by raising the revenue share on Skiza Tunes from 16% to 52%. Aidha, amedokeza kuwa wana kesi mahakamani baina ya MCSK na Kekobo, kesi na ambayo inagusana na baadhi ya mapendekezo ya Kekobo imewasilishwa bungeni. Akiongeza kwenye usemi wake, Dr. Ezekiel Mutua amesema kuwa tayari wamewasilisha lalama zao kwa mwanasheria mkuu na kiongozi wa wengi bungeni ili kutupilia mbali mapendekezo hayo. That notwithstanding, the cabinet 2 weeks ago approved for publishing of the Intellectual Property of Kenya Bill 2022, paving the way for a new law that will merge the Kenya Copyright Board, Kekobo, with the Kenya Industrial Property Institute, KIPI, to create one regulatory body. It would be in the best interest of all the right orders in Kenya if the government can focus more resources and energies on engaging or creating public participation of all the right orders and stakeholders, instead of Kekobo focusing on irregularly and unilaterally making amendments to the Copyright Act to appease cartels in the industry. It would also be noted that there is a constitutional petition pending in the High Court of Kenya at Nairobi, petition number E435 of 2020, between MCSK and Kekobo, that directly touches on some of the sections that Kekobo has forwarded to Parliament for amendment. The actions of Kekobo are not only infringing on the fundamental rights of musicians and MCSK as protected in the Constitution, but are also in contempt of the High Court, of the orders of the High Court of Kenya. Shirika la MCSK linakemea mabadiliko ya Kekobo, wakisema kuwa mabadiliko hayo yanagandamiza wasanii. Nikiripotia Mwale Saa Moja, maeneo ya Nairobi. Jina langu ni Stella Kariuki.